Good morning, students. Now I'm going to take types of semiconductor, right? Types of semiconductor, right? So in last class we discussed what is semiconductor and types. Okay. Now we are going to deeply discuss what is the types of semiconductors, right? Okay. Now the semiconductors are classified into two types. One is intrinsic and extrinsic semiconductors. Right? Okay, students? Yes. Shall we go to the topic? Okay? Yeah, right. Before that, just I am remembering the what is semiconductors. Semiconductor is a material. Yes, it has conductivity. The conductivity lies between conductors and insulator. Conductors and insulator, right? Okay. The semiconductors are crystalline or amorphous solid. Yes, with distinct electrical characteristics. That means semiconductors are crystalline materials. Okay, right. They are of high resistance, higher than the resistance of materials, but it has resistance lower than the insulator, lower than the insulator. That's why we called partially semiconductors, partially conductors, right? The semiconductors are known as partially conductors, right? Okay, yes. Now see this types of semiconductors. The semiconductors are classified into two types. One is intrinsic semiconductor, another one is extrinsic semiconductor, right? The extrinsic semiconductor again classified into two types. One is N type semiconductors and P type semiconductors, right? Okay, yes. Yes, see this semiconductors classified into two types. One is intrinsic semiconductor. Intrinsic is nothing but pure semiconductors, right? And extrinsic semiconductor. The extrinsic semiconductor is impure semiconductors, right? So the extrinsic semiconductor divided into two types. One is P type and N type semiconductors, right? Okay, yes, okay. First one, yes, first one is what? Intrinsic semiconductors. What is intrinsic semiconductor? See, a semiconductor which does not have any kind of impurities, right? Does not have any kind of impurities, behaves, right? So behaves as an insulator at which temperature? 0 Kelvin temperature. Okay, yes, and behaves as a conductor at high temperature is known as intrinsic semiconductor or pure semiconductor, right? So intrinsic semiconductor is nothing but pure semiconductors. There is no impurities added. Yes, impurities என்ன சார்? impurities அப்படிங்கிறது எந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு மாசு கலக்காத பொருள் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம். எஸ், நம்ம அதை மாசு அப்படிங்கிறத நம்ம இம்ப்யூரிட்டி சொல்லுவோம். ஓகே, கலப்படம் அப்படிங்கிறத நம்ம இம்ப்யூரிட்டி சொல்லுவோம். ஸோ கலப்படம் இல்லாத எந்த ஒரு கலப்படம் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய செமிகண்டக்டர் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? இன்ட்ரின்சிக் செமிகண்டக்டர்னு சொல்லுவோம். தட் மீன்ஸ் there is no impurity added. Yes, that is intrinsic semiconductor. Example, what are the example for this intrinsic semiconductor? Germanium and silicon are most worldwide used semiconductor, right? Yes, and this germanium and silicon is
is the fourth group element materials, right? Okay, and so this intrinsic semiconductor possess diamond cube crystalline crystalline structure, right? அப்போ நம்ம இன்ட்ரின்சிக் செமிகண்டக்டர் அப்படிங்கிறது என்ன செமிகண்டக்டர்? பியூர் செமிகண்டக்டர். அதில் எந்த ஒரு இம்ப்யூரிட்டியும் இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லலாம். ஓகே, எஸ், ரைட். see that அதனோட crystal structure பாருங்க. yes, we know that semiconductor is a pure, that is intrinsic semiconductor. Example, germanium and silicon. yes, in this pure germanium and silicon, at room temperature the number of electrons is equal to number of holes. Number of electrons equal to number of holes, right? so electrons அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். holes அப்படிங்கிறது என்ன சார்? holes அப்படிங்கிறது empty space, right? the empty space is in that structure or in the band is nothing but hole, electron holes. I'll tell you what is mean by electron holes later. Okay, yes, now you will see that intrinsic semiconductor alone. See this silicon, so this is pure semiconductor. This is, see that structure of this one. See that silicon, yes, free electrons, so one excess electrons, right? And this is holes. okay, that means see one electron removed from this bond, what is created? Empty place is created. Now that empty place is nothing but hole, which is nothing but electron hole, right? This is electron holes, right? so this is the structure of intrinsic semiconductor, right? yes, okay, yes. energy band diagram for that semiconductor. see this semiconductor has which band? Material, valence band and conduction bands. okay, and this is Fermi level. when the electron is come from valence band to conduction band, yes, what is created? Conduction risk process. The electrons in this level, that is what? Fermi level. okay, see this, how many electrons in this band? 5 electrons. any one electron go to, yes, this conduction band, what is created in this band? one empty place will be created. that empty place is nothing but electron holes. Electron holes, right? yes, okay. so for your convenient, yes, covalent bond and valence electron. see this pure semiconductor silicon, yes, silicon. so this is the bond, covalent bond, but this is what? Valence electron. yes, see this bond is completed here, 1 2 3 4, so 4, yes, valence electrons, right? see this silicon, pure semiconductor material. this is covalent bond and this is valence electrons. so valence electrons, it jump from valence band to conduction band. yes, right? okay, next, extrinsic semiconductor. extrinsic semiconductor classified into two types. one is n type semiconductor, another one is p type semiconductor. n type semiconductor, another one is p type semiconductor, right? yes, see that what is extrinsic semiconductor? the extrinsic semiconductors are those in impurities of large quantity are present. some impurities
Usually the impurities can be yes third group elements or yes fifth group element, which is nothing but extrinsic semiconductors is nothing but some impurities added to the pure semiconductors. Some impurities added to the pure semiconductors. That impurities is nothing but trivalent atoms and pentavalent atoms. So any one atoms added to the pure semiconductor, yes, is nothing but extrinsic semiconductor. அதாவது ட்ரைவேலண்ட் ஆட்டம்ஸையோ இல்லை பென்டாவலண்ட் ஆட்டம்ஸையோ ஒரு பியோர் கூட ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா, அதாவது ஜெர்மானியமோ இல்லை சிலிக்கான்லேயோ நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த கண்டக்டர் நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரென்சிக் செமிகண்டக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். என்ன கண்டக்டர்ஸ்? எக்ஸ்ட்ரென்சிக் செமிகண்டக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். எஸ், ஸோ ட்ரைவேலண்ட் ஆட்டம்ஸையும் என்ன ஆட்டம்ஸையும் பென்டாவலண்ட் ஆட்டம்ஸையும் ஒரு பியோர் செமிகண்டக்டரோட ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது எக்ஸ்ட்ரென்சிக் செமிகண்டக்டர். ரைட்? எஸ். ஓகே. This extrinsic semiconductor classified into two types. One is N-type, another one is P-type. That is N-type semiconductors and P-type semiconductors. Right? Okay. Yes. Now, first N-type semiconductor. First என்ன இருக்கு? N-type semiconductor. Right. Pentavalent is impurities. Pentavalent impurities like phosphorus, arsenic, antimony. Right? So pentavalent is impurity atoms is added to increase the number of conduction band electrons. Number of conduction band electrons in intrinsic silicon, that is intrinsic semiconductors. ரைட்? அதாவது பென்டாவேலண்ட் ஆட்டம்ஸை ஒரு பியோர் எஸ் செமிகண்டக்டரோட ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா எஸ் அதுதான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்? என் டைப் செமிகண்டக்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். என் டைப் செமிகண்டக்டர்ஸ். எஸ், எதுக்காக அப்படின்னா த நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் கண்டக்ஷன் பேண்ட். ஸோ கண்டக்ஷன் பேண்டில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம், அதுக்காக நம்ம ஆட் பண்ணுறோம். ரைட்? எஸ். ஸோ த செகண்ட் பாயிண்ட், ஈச் பென்டாவலண்ட் ஃபார்ம்ஸ் covalent bond with 4 adjacent silicon atoms. Right? Each pentavalent forms covalent bond with 4 adjacent silicon atoms when pentavalent impurities added. When pentavalent impurities added. Right? So penta அப்படிங்கிறது எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும்? 5 valence electron. Right? Okay. Yes. See the third point, this will leave one extra electron because 5 அப்படிங்கிறது 4 வந்து கோவலண்ட் பாண்டில் இஸ் ஆட் ஆகிருக்கும். அப்போ 1 எக்ஸஸாக இருக்கும் இல்லையா? எஸ், அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? that one extra electron is without bond and will become a conduction electron. Right? எஸ், அந்த ஒரு எலக்ட்ரான் தான் எந்த ப்ராசஸை நடக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்? கரண்ட் கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கு எஸ் முக்கியமானது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ரைட்? எஸ். see that again, one extra electron without bond and will become a conduction electron because it is not attached to any atom. Right? Yes, because the pentavalent electron gives up and atom electron, it is called as donor atom. Yes, that one electron is called as donor electron. That atom is nothing but donor atom. Yes, donor is nothing but donate. அப்போ அந்த ஆட்டம் ஒரு எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணுது. ஸோ அதனால் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்? அதை டோனர் ஆட்டம்னு சொல்லுவோம். ரைட்? டோனர் ஆட்டம். ஓகே. எஸ். ரைட். எஸ்.
first இப்போ நம்ம n type பார்த்துட்டோம் இல்லையா, see the ducks. ஸோ இந்த பிக்சரை பாருங்கள், உங்களுக்கு புரியும். See this picture, this is the picture of n type semiconductor. See this is the silicon. Yes, this is the covalent bond, right? Covalent bond. See this covalent bond, this is the covalent bond, this is the covalent bond. Okay, so this is phosphorus, is nothing but which atom? Pentavalent atoms, right? Pentavalent atoms. Yes, so in the pentavalent atom நம்ம எது கூட ஆட் பண்ணியிருக்கோம், சிலிக்கான் கூட ஆட் பண்ணியிருக்கோம், ரைட்? ஓகே, அப்போ டோனர் ஆட்டம் அப்படிங்கிறது என்ன பாருங்கள் சார், டோனர் இம்ப்யூரிட்டி கான்ட்ரிபியூட் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ். ஸோ பென்டா அப்படிங்கிறது 1 இல்லையா, இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய 4 எஸ் எலக்ட்ரானும் இங்கே இருக்கக்கூடிய சிலிக்கானோட கோவலன்ட் பாண்டில் இருக்குது. அப்போ 1 ரிமைனிங்காக இருக்கும் இல்லையா, அதை தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், எஸ் டொனேட் பண்ணுறோம், அதாவது எஸ் டோனர். எஸ், தட்ஸ் வை இட் இஸ் pentavalent atom is a which atom? Donor atom. Yes, donor atom, right? Yes, and this side p-type semiconductor, I'll tell you what is p-type semiconductor later. Okay, yes, again I'm telling you, p-type or n-type semiconductor is nothing but pentavalent atoms added to this pure silicon is nothing but n-type, right? So in this pentavalent atom is which atom? Donor atom. Which atom? Donor atom. Okay, yes, right. See this covalent bonds, right? Covalent bonds. See this another example, antimony. So antimony is which atom? Which atom? Right? Antimony is which atom? Pentavalent. Yes, added to the silicon pure. So this is the covalent bond. So 1 free electron. Yes, 1 free electrons. Right? So because this antimony, each 1 electron shared with silicon. Yes, therefore 1 excess of electron available. That is donor. So that's why this pentavalent atom is a impurity atom, that is a donor atom, right? Okay, yes, okay students, yes, right, yes. அப்போ நம்ம இம்ப்யூரிட்டிஸ் ஆட் பண்ணோம் அப்படிங்கிற ஒரு எஸ் சொல்லிகிட்டே இருக்கோம் இல்லையா, இம்ப்யூரிட்டிஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். அப்படின்னா என்ன சார், அதுக்கு என்ன ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறதா இங்கே எப்படி இருக்குது. எஸ், டோப்பிங். Okay, so 1 pure semiconductors is added to the impurities, or impurities added to the pure semiconductor material. நம்ம பொதுவாக impurities தான் நம்ம எதோட ஆட் பண்ணுவோம், பியூரோட ஆட் பண்ணுவோம். எஸ், அதாவது பியூரிட்டி இல்லாத ஒரு மெட்டீரியலை பியூராக இருக்க ஒரு மெட்டீரியல் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா எஸ் நம்ம அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், மிக்சிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். தட் மீன்ஸ் ஏதாவது ஒரு பொருளை கலக்கும், அதோட ஒரிஜினல் மாதிரி நம்ம மாற்றுவோம் இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரி. ஸோ டோப்பிங் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ ப்ராசஸ். என்ன ப்ராசஸ்? impurities adding process. Impurity adding process, right? See this, semiconductors can be easily doped. Doping is the incorporation. Yes, doping is the incorporation of impurities into a semiconductor according to our requirements. ஓகே, நம்மளுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவோம், இம்ப்யூரிட்டிஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பென்டாவாலண்ட்டாக அதிகமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம், இல்லை அப்படின்னா ட்ரைவாலண்ட் ஆட்டம்ஸாக அதிகமாகவோ கம்மியாகவோ ஆட் பண்ணிக்கலாம், ரைட்? இன் அதர் வேர்ட்ஸ், இம்ப்யூரிட்டிஸ் ஆர் introduced in a controlled manner. Yes, right. Impurities change the conductivity. See this important point. Impurities change the conductivity of the material. Yes, change the conductivity of the material so that it can be fabricated into a device. நம்ம இம்ப்யூரிட்டி ஆட் பண்ண அதோட கண்டக்டிவிட்டியோட எஸ் வேல்யூ என்னவாயிட்டு இருக்கும், மேபி டிக்ரீஸ் ஆகலாம், மேபி என்ன ஆகலாம், இன்க்ரீஸ் ஆகலாம். ஸோ கண்டிப்பாக அதோடைய கண்டக்டிவிட்டியில்
சேஞ்சஸ் இருக்கும். ரைட், எப்போதுக்கப்புறம் டோப்பிங் ப்ராசஸ் பண்ணதுக்கப்புறம். ரைட், டோப்பிங் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ராசஸ். அந்த என்ன ப்ராசஸ் அப்படின்னா இம்ப்யூரிட்டிஸை ஆட் பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸ். ரைட், ஓகே, எஸ். see this, சிம்பிளாக சொல்லப்போனால் டோப்பிங் இஸ் a process of adding a certain amount of specific impurities called a dopant to a pure semiconductor to increase its electrical conductivity. Yes, so the doping is, yes, this is the, yes, process. See, again I'm telling, doping is a process of adding a certain amount of specific impurities called dopant to a pure semiconductor to increase its electricity conductivity. Right, okay, that is which process? Doping process. Which process? Doping process. Right, okay. Now, yes, so electron is and electron holes is created. ரைட், நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, எலக்ட்ரான் ஹோல்ஸஸ் அப்படிங்கிறத நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, அதனோட டெஃபினிஷன் பாருங்கள். எஸ், ஃபஸ்ட் ஹோல், when an electron jumps to the conduction band, yes, okay, a vacancy is left in the valence band within the crystal. ரைட், அதாவது எலக்ட்ரான், எஸ், இங்கேருந்து எங்கே ஜம்ப் ஆகும்? வேலன்ஸ் பேண்ட்லேருந்து கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு ஜம்ப் ஆச்சு அப்படின்னா ஒரு வேக்கன்சி க்ரியேட் ஆகுது, அதாவது ஒரு எம்டி பிளேஸ் க்ரியேட் ஆகுது. அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஹோல் அப்படின்னு சொல்லுவோம், ஆர் எலக்ட்ரான் ஹோல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ரைட்டுங்களா? எஸ், இதுவே நம்ம எலக்ட்ரான் ஹோல்ஸஸ் பேர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபார் எவ்ரி எலக்ட்ரான் ரைஸ்ட் டு த கண்டக்ஷன் பேண்ட் by external energy. Again I'm telling, for every electron raised to the conduction band by external energy. Yes, right, yes, there is one hole left in the valence band. Yes, so that creating what is an electron hole pair, that is called as what? Electron hole pair. Yes, so this electron only go to the which band? Conduction band. And yes, conduction band அப்படிங்கிறது நம்ம என்னென்னு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம், எம்டி பேண்ட் இல்லையா? ரைட், இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் அங்கே போய் எம்டி பேண்டில் ஃபார்ம் ஆகும். அதுதான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்? ரீகாம்பினேஷன் சொல்லுவோம். த எலக்ட்ரான்ஸ், எஸ், recombine with the holes. Right, okay, yes, see the recombination process. So occurs when a conduction band electron lose energy and falls back into the hole in the valence band. So போயிட்டு திரும்ப எங்கே வருது? back to the valence band. So that is what recombination, போயிட்டு கீழே வந்துடுது. Okay, yes, right, yes, you see that, see the diagram, then only you will understand. So these black dots are electrons, these white dots are that empty place holes. Right, so இங்கே கூடிய எஸ் எலக்ட்ரான் இங்கே போயிடுச்சு, அதனால் இங்கே ஒரு எம்டி பிளேஸ் க்ரியேட் ஆகிருக்கு. நம்ம அதை தான் என்ன சொல்லியிருக்கோம்? எலக்ட்ரான் ஹோல்ஸஸ். ரைட், see this, consider a semiconductor with a small number of electrons excited from valence band into the conduction band. Valence band, this is the valence band, into the conduction band. If an electric field is applied, yes, அப்போ ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸு அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டினோட எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு எக்ஸைட் ஆகும். அப்போது இங்கேருந்து இங்கே போயிடும். ஓகேங்களா? அப்போ இங்கே ஒரு எம்டி பிளேஸ் க்ரியேட் ஆகும் இல்லையா, அதை நாம் என்னென்னு சொல்லுவோம்? எலக்ட்ரான் ஹோல்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, எஸ், see this, the conduction band electrons will participate in the electrical current, right, and the valence band electrons can
move into the empty state and thus can also contribute the current. So valence electron is also contribute to the current, right? This is the concept of what? Holes. So holes is nothing but empty place created in valence band, right? Yes. Again, for your understanding purpose, see this valence band we know that completely filled with electron, right? So this is the conduction band is the empty band. Now one electron, yes, from valence band to conduction band, what is created? Hole will be created. Empty place, the empty place nothing but which one? Empty place nothing but electron hole, right? So that the gap between these two band is nothing but forbidden energy gap, right? Yes. Next type is p-type semiconductor. Which type? P-type semiconductor. P-type semiconductor is nothing but atoms. Which atoms? Trivalent atoms added to the is pure semiconductor, either germanium and silicon. That is called as p-type semiconductor. Which type semiconductor? P-type semiconductor, right? Yes, see this, silicon or germanium doped with trivalent atom like boron. Yes, so trivalent atom will give p-type semiconductor because most of current carriers are holes. எஸ் அப்போ மோஸ்ட்டாக இருக்கிறது நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? மெஜாரிட்டின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அப்போது இங்கே எது மெஜாரிட்டியாக இருக்குது? எஸ், ஹோல்ஸஸ். தர்ஃபோர் இட் இஸ் கால்ட் as மெஜாரிட்டி கேரியர்ஸ். பி டைப்பில் எது மெஜாரிட்டியாக இருக்கும்? ஹோல்ஸஸ் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ விச் இஸ் த மெஜாரிட்டி கேரியர்ஸ்? ஹோல்ஸஸ். பட் இஃப் யூ கோ டு த பி டைப் என் டைப் செமிகண்டக்டர்ஸ் எது அதிகமாக இருக்கும்? எலக்ட்ரான்ஸ் அதிகமாக இருக்குது. அப்போது மெஜாரிட்டி அங்கே என்ன? எலக்ட்ரான்ஸ். ஸோ த எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் மெஜாரிட்டி கேரியர்ஸ் இன் என் டைப். பட் இன் திஸ் பி டைப் ஹோல்ஸஸ் பிகாஸ் ட்ரைவேலண்ட் ஆட்டம்ஸ். ட்ரைவேலண்ட் ஆட்டம்ஸ் அப்படிங்கிறது 3 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் இல்லையா? 3 வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான். அப்போ கோவலண்ட் பாண்டுக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் தேவை இல்லையா? அப்போ அங்கே இடத்துல என்ன க்ரியேட் ஆகும்? ஹோல்ஸஸ் க்ரியேட் ஆகும் இல்லையா? ஸோ அதனால தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்? ஹோல்ஸஸ் ஆர் மெஜாரிட்டி. எஸ். ஸோ அப்போ பி டைப்பில் எது மெஜாரிட்டி? எஸ், ஹோல்ஸஸ். ரைட். ஓகே. எஸ், ரைட். அப்போது ட்ரைவேலண்ட் ஆட்டம்ஸை பியோரோட ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது என்ன டைப் செமிகண்டக்டர்? பி டைப் செமிகண்டக்டர். எஸ், ரைட். A few electrons that are created in n-type semiconductor material all called as minority carriers. Minority carriers is nothing but electrons. Yes, see the picture. P-type, silicon, boron. Yes, boron is a trivalent atom. It has 3 yes valence electron. So one is required. So that is what? அக்செப்டர். அப்போ ஒன்று தேவை இல்லையா? அப்போ போரான் ஆட்டம் நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம்? அக்செப்டர் ஆட்டம். விச் ஆட்டம்? அக்செப்டர் ஆட்டம். ரைட். எஸ். ஓகே. More details about p-type semiconductor. Right. Yes. In types of semiconductor is a one is a types of semiconductor, right? To increase the number of holes in intrinsic silicon, that is trivalent atom, how many valence electron? 3 valence electrons are added. Yes, 3 valence electrons will be added, right? Yes. Each trivalent electrons forms covalent bond with 4 adjacent silicon atom. 4 adjacent silicon atom, right? Yes. And result one hole
since 4 electrons required, and all 3 of electron in boron atom are used in covalent bond. Okay, this is because the trivalent atom can take an electron, so it is called acceptor atom. நம்ம முன்னாடி சொன்னோம் இல்லையா, போரான் ஆட்டம் அப்படிங்கிறது என்ன ஆட்டம்? அக்செப்டர் ஆட்டம். எஸ், அப்போ அந்த பாண்டு கம்ப்ளீட் ஆகிறதுக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் தேவை இல்லையா? அப்போ போரான் ஆட்டம் நம்ம வெளியிலேருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுத்தோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணிக்கும்? அக்செப்ட் பண்ணிக்கும். தட்ஸ் வை வி கால்ட் acceptor atom. Which atom? Acceptor atom. Right? Yes. Now see that p type silicon, boron. So boron is a which atom? Acceptor atoms, because one electron is required. இதைத்தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? எலக்ட்ரான் ஹோல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ரைட்? எஸ். Yes. Now donor atom, that is donor impurities versus acceptor impurities. ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம்? Difference between these two. Yes. See this side donor impurities, this side acceptor impurities. First donor impurities. Donor impurities are the elements added to a donor in order to increase the electrical conductivity of the donor. Yes, for donor impurity is nothing but to increase the electrical conductivity, right? So donor impurities include group 5 elements, that is pentavalent elements, right? Okay, but if you go to this acceptor impurities are the elements added to an acceptor in order to increase the electrical conductivity of that acceptor. Okay, so acceptor impurities are mostly trivalent s atoms, அதாவது group 3 elements. Which elements? Group 3 elements. So donor impuritiesக்கும் acceptor impuritiesக்கும் மெயினாக நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா, டோனர் இம்ப்யூரிட்டிஸ் வந்து எந்த குரூப்பில் இருக்கும்? 5th குரூப் எலிமெண்ட்ஸ். அக்செப்டருக்கு 3rd குரூப் எலிமெண்ட்ஸ். ரைட்? ஓகேங்களா? எஸ். எஸ். See this acceptor impurity. Acceptor impurities, please. Then this is silicon. This is what? Aluminium. Yes, right. Vacancy of electron. See this trivalent அப்படிங்கிறது 3 இல்லையா? So 1, yes, 2, 3. 1, 2, 3. Yes, 1, 2, 3. நீங்கள் எதை ஒன்று எடுத்துக்கலாம். ஸோ 3 இங்கே கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் சிலிக்கானோட கோவலண்ட் பாண்டில் இருக்குது. அப்போது இன்னொரு கோவலண்ட் பாண்டு கம்ப்ளீட் ஆகலை. அப்போ அங்கே என்ன க்ரியேட் ஆகிருக்கு? ஒரு எம்டி பிளேஸ். அதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? எலக்ட்ரான் ஹோல்ஸ். ஸோ அப்போ வெளியே சிலிக்கான்லேருந்து ஒன்று கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது என்ன பண்ணிக்கும்? அக்செப்ட் பண்ணிக்கும். தட் இஸ் அக்செப்டர் இம்ப்யூரிட்டி. அக்செப்டர் இம்ப்யூரிட்டி. ரைட்? எஸ். Again, p-type semiconductors. See this valence band and this conduction band, extra hole energy levels, right? Same acceptor impurity creator holes. Yes, right? Okay students. Yes. Again, see that some important points in p-type semiconductor and n-type semiconductors, right? See this first one. The dominant charge carriers in a doped semiconductor, example electrons in n-type material, called as majority charge carriers. See that, majority charge carriers. And other types are minority charge carriers. Yes, you should know what is mean by
yes, majority charge carriers and minority charge carriers. Okay, yes, மெஜாரிட்டின்னா என்ன அர்த்தம்? ஒரு மெட்டீரியலில் எது அதிகமாக இருக்குது அது மெஜாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது என் டைப்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா எது மெஜாரிட்டியாக இருக்கும்? எஸ், எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது. ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் மெஜாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ். அப்போது இது மைனாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ், ஹோல்ஸஸ் ஆர் மைனாரிட்டி. அப்போது என் டைப்பில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரான்ஸ் அதிகமாக இருக்கும், எது கம்மியாக இருக்கும்? ஹோல்ஸஸ் கம்மியாக இருக்கும். எஸ், ஸோ electrons are majority charge carriers in n type. At the same time, holes are minority charge carriers in n type. Okay, but if you go to the p type semiconductor, holes are majority charge carriers. Holes are majority charge carriers. Electrons are minority charge carriers. Electrons are minority charge carriers. Right? Okay, now the overall doped material is electrically neutral. Overall doped material is electrically neutral. Yes, and see this p type and n type. Okay, right? Yes, see this is p free electron. Okay, so this is diagram for what? N type semiconductor, right? Yes, so donor, shared electrons, free electrons, right? Okay, yes. Now, so do you know? Yes, side, the N type and P type semiconductors are neutral, as we are doping neutral atoms to the intrinsic semiconductors, right? Both are neutral. Okay, yes. Now come to the difference between intrinsic and extrinsic state. Yes, important. Intrinsic and extrinsic semiconductors, that is pure semiconductor, doped semiconductors. Okay, this is additional information, so please listen. See the first one, pure semiconductor. Pure semiconductor have limited number of free electrons in the covalent band and holes in the valence band, right? Again I'm telling, pure semiconductor have limited number of free electrons in the conduction band and holes in the valence band, right? But if you go to this, the doped extrinsic semiconductors, the modification of intrinsic material by increasing the number of free electrons or number of free holes, right? Now come to the intrinsic, is unable to conduct the current but increasing its conductivities. Okay, so in this, when we are adding the impurities, by adding we are increasing the conductivity of the materials. Okay, yes, yes students. Okay, right? Yes students, today class is over, right? Today we discussed types of semiconductor. What are the types? Intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor. இன்ட்ரென்சிக் செமிகண்டக்டர்னா என்னன்னு பார்த்துட்டோம், அது எப்படி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குன்னு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்டென்சிக் செமிகண்டக்டர் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம், அது என்ன டைப்பில் இருக்குது, என் டைப் பி டைப் அப்படின்னு பார்த்தோம். என் டைப்னா என்ன, பி டைப்னா என்ன. எஸ், எக்ஸ்டென்சிக் செமிகண்டக்டரில் எஸ், ஏன் நம்ம எக்ஸ்டென்சிக் செமிகண்டக்டரில் ரெண்டு விதமாக பிரிக்கிறோம். எஸ், ஒரு ப்ராசஸ், அது என்ன ப்ராசஸ்? doping process, right? Okay, so we discussed types of semiconductor, yes, thoroughly. Okay students, right? Okay, just we have to go through the types of semiconductors. Okay students,
then only if we then only we can, yes, move further. Okay students, right? Yes students. Yes, thank you students.